Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai suna Arewa Forex and Crypto Business. Idan wannan shine farkon zuwan ka, kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamun ƙararrawa domin sanar da kai sababbin videos namu da zarar mun dora. Dan uwa me kake jira? Ka danna like mana domin hakan shine zai na ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan kuma kai share zuwa ga ‘yan uwa da abokan arziki. Mun gode. A yau a gurguje za mu shiga cikin bidiyo namu ba tare da ɓata lokaci ba. Yawwa sai kuma abu na gaba wato time frame. Idan kai clicking akan screen naka zaka ga wannan numbers sun bayyana 1, M1, M5, M15, M30, M1 hour kenan, M1 still H1 sai kuma H4 sai kuma D1 day kenan, daily kwana ɗaya kenan, W1 weekly kenan, sati ɗaya sai kuma MN wato month kenan. Idan za ka yi trading ku kula, idan za ka yi trading 15-minute time frame ko kuma 5-minute time frame ko 1-minute time frame. Idan ka yi zaɓe 1-minute time frame kamar yadda kuka gani gashi na yi selecting 1-minute time frame shine amfanin wannan, shi kuma 1-minute time frame idan ka yi selecting nashi duk bayan minti ɗaya candle ɗaya yake buɗewa. Yanzu kun ga yau muna Tuesday, yau muna Saturday ko yau muna Saturday, so kun ga gashi muna cikin green candle. To 12 na dare na bugawa na ran Saturday, Monday za ta buɗe kenan. 12 na dare na bugawa, candle ɗin nan bayan minti ɗaya zai close, wani zai buɗe cikin minti ɗaya shi ma ya kulle cikin minti ɗaya, wani still shi ma zai buɗe cikin minti ɗaya kulle cikin minti ɗaya. Shine wannan time frame na 1 minute. Idan kai choosing 5-minute time frame shi ma shine duk bayan minti 5 shi ma candle ɗaya yake buɗewa ya kulle cikin minti 5. Yanzu wannan a cikin minti 5 zai buɗe kuma zai kulle a cikin minti 5. Su ma duka sauran candlestick ɗin duk bayan minti 5 suke buɗewa da kullewa. Idan kuma kai choosing 15-minute time frame shi ma duk bayan minti 15. Yanzu kun ga wannan candle ɗin gashi nan, wannan candle ɗin a cikin minti, kamar yanzu muna minti 10 ko, to minti 10 na cika na wannan ɗan ƙaramin na kusa gare shi, to wannan babban zai buɗe. To zai yi ta motsi yana sama yana ƙasa, yana sama yana ƙasa, duk inda market ɗin direction take tafiya to a nan za ku ga yana tafiya. To minti 15 na yi zai kulle, sai kuma wannan jan na kusa gare shi ma zai buɗe. Wannan mai kaman guduman nan gashi nan da nake nuna muku na tsakiyan green ɗin nan shi ma zai buɗe. Shi ma minti 15 to 20 shi ma zai kulle, na kusa gare shi zai buɗe. To haka candlestick ɗin suke tafiya. Idan kuma ka zaɓi 30-minute shi ma haka nan duk bayan minti 30 candle yake buɗewa ya kulle cikin minti 30. Awa ɗaya ma haka ya buɗe cikin awa ɗaya ya buɗe cikin awa ɗaya. Shi ma 4-hour time frame ko H4 kenan shi ma ya buɗe cikin awa ɗaya ya kulle cikin awa ɗaya. Duka kuma sauran candlestick haka suke amfani. Idan kuma ka zaɓi wannan D1 ɗin nan shi ma idan ka zaɓe shi kuma daily kenan, duk kwana ɗaya candle ɗaya yake buɗewa, duk kwana ɗaya candle yake kullewa. To ya danganta daga yanayin time ɗin da kake da shi na trading. Kun gane? Idan ya zama na kai scalpers ne, scalpers mafi yawanci suna amfani da 1-minute time frame, 5-minute time frame da kuma 15-minute time frame. Shine time frame ɗin da scalpers suke amfani da shi. Yawwa idan kuma ka zo weekly time frame da kuma daily time frame shine wanda masu holding trading, swing trading kenan, swing trading suke amfani da shi. Weekly time frame mun danna W1 kenan, shi kuma duk bayan sati ɗaya candle yake buɗewa yake kullewa. A ƙaddara yau muna Friday, to gobe Monday wannan candle ɗin zai buɗe. Wannan candle ɗin Monday wannan zai kulle, wani ya opening, kun ga mun fara Monday kenan. Shi kuma wannan candle ɗin idan ya buɗe zai yi ta motsi har izuwa ranar Friday ƙarfe 12 na dare na Friday. Wannan candle ɗin zai tsaya da motsi, wato ranan ya ƙare kenan. Ran Monday wani zai sake opening ya sake buɗewa. Kun gane? Masu swing trading kenan waɗanda suke daɗewa cikin market suna trading. Sai kuma monthly trading wato wannan MN kenan.
monthly time frame. Yawa, sorry. Shi ma yadda yake duk wata ɗaya candle yake buɗewa yake kullewa. Duk wata ɗaya, duk bayan wata ɗaya candle ɗaya yake buɗewa ya kulle. Wata yana farko sabon candle zai buɗe, wata na ƙarewa candle ɗin zai kulle. Sabon watan da zai shigo kenan wani sabon candle zai buɗe ya kulle ƙarshen watan da zai ƙare wani sake kullewa. Haka time frame yake. Yawwa. Duka anan ne muka kawo ƙarshen bidiyo namu na yau, sai kuma mun sake karawa da ku a wani bidiyo namu na gaba insha Allah. Kar ku manta ɗan uwa ka danna mana like domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan kuma hakan shine zai sa a sanar da sauran ƴan uwa da ba su samu kallon wannan bidiyo ba. Sannan kuma ka danna subscribing domin sanar da kai sababbin bidiyos namu da zarar mun ɗora. Kar ka manta da danna alamar ƙararrawa wato notification kenan. Sannan kuma kai share zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Mun gode.